Siapa lagi kuat, Zoro atau Sanji? Aku telah bertanya kepada 100 cosplayer dalam event Cosmic di Sunway Pyramid baru-baru ini. So jom kita tengok siapa yang menang. Bersama-sama kita adalah Asta, Goku Mushoku Tensei, Kakashi Sensei. Kita ada Saradat, Awabaka Senjo, Chainsaw Man, Miss Zoro, Shankusu, Uta, anak Shanks, Trafalgar di Waterloo, Denan, An, Inosuke, Merit, Anya, Yimiko, Amu, Muichiro, Tokito. 100 cosplayer dari pelbagai anime karakter. Dan actually masa Cosmic event ni ada ramai gila cosplayer. So guys, jom moment of truth. Alright guys, kita punya responden yang pertama. Di antara Sanji dengan Zoro, you prefer yang mana? Zoro. Sanji or Zoro? Zoro. Zoro or Sanji? Sanji. Sanji or Zoro, which one? Sanji. Sanji ataupun Zoro? Sanji. Sanji or Zoro, which one you prefer? Sanji? Saya prefer Zoro. I prefer Zoro. Saya prefer Sanji. Zoro. 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 Sanji nampak fire. Kakak ni lah yang menari berjoget atas pentas tadi. Nama dia Minri. Dia ni banyak buat cover menyanyi lagu anime. Alright guys, right now with me is the performer, the singer who's sing on the stage just right now. So we want to ask her between Sanji and Zoro, which one is the strongest? I think Sanji is stronger Why is it? because he can cook. We can cook. Women love to eat. Okay, thank you so much. So daripada 18 cosplayer kita dapat lihat 11 telah memihak kepada Zoro. So kita harap lepas ni fans Sanji akan muncul dan membuat comeback. So let's go. Mr. Sanji, kita nak tanya you, between Sanji and Zoro, which one you prefer? Of course Sanji. Of course. Please support Sanji. Go V. Sanji. Sanji. Alright guys, right now is very spooky because we with the Nun. So I want to ask a very quick question between Sanji and Zoro. Which one is the strongest? Feels like Sanji. Walaupun saya bias Sanji, tapi rasanya kalau ikut power namanya macam Zoro ada up sikit daripada Sanji. Walaupun dua-dua memang kuat, tapi Zoro up sikit lah. Sanji. Sanji. Alright guys, sekarang kita bersama dengan Tuan Gojo. So kita kena gentleman sikit. Kita nak tanya dengan Gojo, antara Sanji dengan Zoro, siapa lagi kuat? Antara Sanji dengan Zoro rasanya yang lagi kuat adalah Gojo dengan Geto. I think Sanji is more stronger than Zoro. Bagi saya Sanji. Lepas 30 cosplayer kita tanya, akhirnya Sanji telah buat comeback guys. So kita nak tengok lepas ni macam mana. Sekarang kita solat lah kejap kan. Tak kisahlah event apa pun, dekat mana sekalipun, solat jangan lupa. Solat yang agama. Kalau tak solat, runtuhlah agama kita. Okay guys, bersama-sama aku sekarang ni kita ada Uta, anak Shanks. So kita nak tanya dia, antara Sanji versus Zoro, siapa lagi kuat? Go Uta. Zoro. Zoro. Kenapa Zoro? Sebab dia guna pedang and then dia belajar dengan Mihawk. Alright guys, with me, Mr. Daredevil. So we want to ask him, between Sanji and Zoro, which one is the strongest? I think it's Sanji lah. Why Definitely Sanji? Sanji has a better martial arts knowledge. Well, they are martial artists, but I think Sanji as a hand-to-hand pure combat and martial artist, he has more understanding to reading the opponent and find the opening and beating the enemies that way. So with the true failures that Sanji has been going through a lot, I think Sanji learns a lot and he can find the opening and create the best opportunity to attack Zoro. Without Germa suit, he can beat Queen easily. Yeah, he can. Alright guys, right now we're with Marines. Between Sanji and Zoro, which one is the strongest? Of course, Zoro. Alright guys, sekarang aku bersama dengan Mandalorian from Star Wars guys. So kita nak tanya, between Sanji and Zoro, mana satu yang lagi kuat? So bang, kita nak tanya bang, antara dua karakter ni, mana lagi kuat? Wow. Ni? Diorang nak ni guys. So empat-empat orang pilih Zoro. Wow, Zoro. I think Zoro. 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 The reason I pick Zoro because he has 3 swords and yeah, I like katanas and I sort of play Elden Ring, so I like to use katana. Of course, it's Zoro. Zoro sebab dia ada 3 pedang. Zoro. Zoro. Zoro.
Zoro. Zoro. Zoro? Zoro lah sebab Zoro got more than one sword. Zoro. Zoro. Zoro, King of Hell. To be honest, saya tak akan pilih. Alright. Sebab dua-dua saya punya favourite character. Tapi kalau tetap memaksa, Zoro lah. Sebab dia ada haki. Walaupun Sanji ada haki, tapi saya rasa lah haki Zoro lagi kuat daripada haki Sanji. Zoro kot. Zoro. Saya rasa Zoro lah. Sebab bounty lagi tinggi. Zoro lah. Okay, it has to be Zoro with the 3 swords and the manliness. Santoryu, Sanchen Sekai. Zoro is stronger. Luffy. Zoro. Well, just because he's handsome, that's all. Zoro for sure. Zoro. Always Zoro top tier. Wow. Why Zoro? Why Zoro? He got 3 sword, right? He can just really, with armor haki, he actually cut Sanji leg like a piece by piece, like a sushi king. You know, like straight up cut like a beat, like that. Don't forget, Zoro can do a tornado spin with the knife. So by any chance, he can become a fidget spinner to kill off the Sanji easily. Alright guys, right now we with Miss Zoro. So we want to ask her, between Zoro and Sanji, which one is the strongest? Even though I'm cosplaying as Zoro, in my opinion, I still think it's Zoro. Dengan undian Miss Zoro tadi, maka rasmilah kemenangan memihak kepada Zoro fans. Cumanya untuk Sanji fans, mohon korang jangan triggered sebab ini just pendapat dorang peribadi sahaja. Dan kita boleh tengok pun alasan dorang memilih Sanji ataupun Zoro tadi pun cukup sederhana sahaja, which is sebab Zoro handsome lah, sebab Zoro ada pedang lah. No, I mean dorang memilih Zoro tadi tu sebenarnya bukanlah dari sudut strength 100%. Maybe kalau kita berdiskusi soal strength totally, mungkin outcome dia akan berbeza ke macam mana kan, kita tak tahu. So disebabkan aku dah pun berjanji untuk interview 100 cosplayer, jom kita tengok markah sebenar segmen versus kali ini antara Sanji versus Zoro ini, berapakah markahnya. So jom kita tamatkan duel cosmic event di Sunway Pyramid ini. Ego Zoro. Yeah, same to him. Zoro. Zoro lah. Maybe Zoro kot. Zoro, yeah. Zoro. Thank you. Semestinya Zoro. Now I'm with Japami Yumeko. Between Sanji and Zoro. I think Zoro. Zoro is the best. Zoro. Zoro. We choose Zoro. Zoro. Sanji. Zoro. 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 Zoro lah. Sanji. Zoro. Zoro. I think Zoro is actually strongest. Sanji. Wow guys, so this is the score. So nampaknya inilah jawapan 100 cosplayer dalam event Cosmic ini. So kepada peminat-peminat karakter-karakter tersebut, janganlah berkecil hati, ini hanya jawapan mereka peribadi saja. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada Cosmic Event kerana sudi jemput aku untuk datang. Dan insyaAllah lepas ni aku akan hadir lagi event-event anime macam ni. Dan aku akan buat hebahan lebih awal so that kita boleh sama-sama join. Dan maybe lepas ni aku akan buat lagi konten macam ni dan sediakan hadiah misteri sekali. Thank you guys sudi tonton and see you guys in the next content.